mother. Sweet mother, I no go forget you for the suffer where you suffer for me. Sweet mother, I no go forget you for the suffer where you suffer for me. When I dey cry, my mother go carry me. She go say, my pikin, wetin you dey cry, yo yo. Stop, 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 stop. Make you no cry again, oh. When I want sleep, my mother go bed me. She go lie me well well for bed, oh. She cover me cloth, say make you sleep, 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 my pikin, oh. When I dey hungry, my mother go run up and down. She dey find me something when I go chop, oh. Sweet mother, sweet mother, oh, eh, oh. So mama, sweet mother. When I dey sick, my mother go cry, cry, cry. She go say instead when I go die, make she die, oh. She go beg God, God help me, my pikin, oh. Oh, my mother. If I no sleep, my mother no go sleep. If I no chop, my mother no go chop. She no dey tire, sweet mother. I no go forget the suffer where you suffer for me, yeah, yeah. Sweet mother, yeah, sweet mother, oh, yeah. Oh, sweet mother, I will never forget you. For the suffer you suffer for me. And if I should forget you, therefore I forget my life. The air I breathe in. Yeah, so. And there are you men on earth, dare you not forget your mother. For if you forget your mother, you've lost your life. Sweet mother, I no go forget you for the suffer where you suffer for me. Sweet mother, I no go forget you for the suffer where you suffer for me. Afam Reverend Canon Michael Oko. I'm Okochukwu at Diocese on the Niger. Now pastor na Church of Transfiguration, Abaka GRA Phase 2 Onitsha. Keka gị na-ezinu na si wee marụ. Agwakwana ile taa n'ote okwenu. Ọ bụ Adafa nwanyị, Dr. Mrs. Chike Ezudo. Onye ka mụ ya matara as far as 1998. Nnukute nwanne, nnukute mama ka ọ bụ nye anyị ma nwunye n'ezinụlọ anyị. Then there's a grandma mama, but I'm also a mentor to her over the years, and through her matter the whole family. One of her name is open up Monya Fipo in Ebonyi State, but Munyambo Anambra State. But one of her name Yamata Namabunya Immunobefa, go to University over the Himagon. Gina Madoma for 22 years, I believe. It's okay, Moamujuafo. Well, my Zamania, what's your high? Onye nso adomia ebia gini ya kpagido oya kokuduro ga anu wo kokochara ga kokida mutani even if on eku oya na kokuya na amu ani ana muti even if on eku ochipo obodo ibo boyo obodo ibe oya wona adapolo ochichi and
She's such a very kind, loving, even you know when make us you know a good no where you give her kind of woman the rare to find. So to our opportunity because I no logo. Because all those were hard rock all those times but or Popia or Nea Joe I'm singing over bed. Nature no 100 years. Shock because I'm for some time I read the man in it here. Dr. Chicken in it here. I'm not going in it, mama. You know, so maybe I don't know. Nobody comes and told you when we think we would take come. Mamma, my baron, Babambo, my cosal. My name go Omega no. So you're going to dear, both way, and let's give her a wonderful burial and let peace and joy reign in the family. You're going to repeat when you blame anybody. You're not going to go to off my Maluchuku. Fetch off more of Mananda, will check a police. What I have, that's my counsel to when you're opener. Whenever Makwa Jesus Marco say, you can only even know one. I'll be an accord. President General for 8 years. Business no corner abiana no nyelu kwesi ike na we na yanka ofuma the masina we shock maka na Monday before the Saturday onwu akwa na agum an me be akwa na mo ebe na alu olu na ebe gidezi akwa we golo egwu ka na akpo but that one no ife ya eme but Monday to akwa yesi we because alusili ike no jo hospital no alusili ike Tell one name why Bamaka was in. I read the beer, the bully, and mortuary. I have quite a single Macapomos Friday, 30th April. Everything I did go. Even there I saw with Macano pictures, entertainment videos. Friends and well wishers, I must invite. Kiguada Zani, Chifogene, Gabia. Don't check my immediate family, brothers and sisters, and then my friend, my workers, na company, na bianenya kwaka,
this burial. Onye dibia ifo vanya ndị nne m ochie ifo nwanne nya agbazuo anyị gwagova na mba na-abịa n'ikpe ebe na-ebe bụ ka Chineke na-aghọta mkpụrụ obi ya na ndokwa a very good woman ma funọnụ nwa kama na-eje ụka na-ejepụta ya anya Chukwu gọzie ya ụfọdụ na-adụ ha bụ ka onye ọbụla sọpụrụ onye sọrọ ya fụ nwanne Emmanuel nwanne ịnabata ya ndị na-ekwu awa a na-advaịsị ha ka ha wepụ ajọ obi na ịfụ nwanne ya peace onwe nke ị nwere iweta anyị dị anya n'akụkụ gị wee fụ ugogbe oyibo ọmarịcha achara ugo nwaanyị nọ gị n'akụkụ anyị makwa onye ọgọ na-arị onye ahụ nwunye m n'ihi oge dị ngige ọmarịcha nwunye m nye m ụmụ ịnọ chara acha wee na-ekenekwa ya na-esikwa nri na-ebunye m na-eli na-aja m ume afọ mbụ Aṅụlịka Francisca Akigwe Ngige. She's a very wonderful woman. And I'm among them and I mother in the menka. And I'll quit for you and Kaupolich. But a man and went forth, mana to a greater extent, she's a good woman. Since in GBJ Deba, Mobo Nobose, Pochitigo, as such, on a menka where in a hotel. Oh, okay, the woman mad. Come here, yes, come on. Well, yeah, one hour here. Ọbụna na na-ekwu okwu ọbụna mmadụ na-epenti okwu ị na-aghọta na gwa gị ezigbo mmadụ ka ọ bụ since njibi ije dị ebe ọ nwere masị nwa na-amụ ụmụ sef bifo ụzụ na-efe m ọ hapụ na Ọnịcha bịa soro m n'ọrụ ọ ya nọ ebe ya ịbụ na ụzụ na-efe m dị masị mama jee jide na-eje jide ya ị na-aghọta ya bifo nne m esi Lagos bịa mụ na nọkọtakwa ọkwọ ọ wee ka nka ịbụ na ọ dị throughout coronavirus na be m ka ọ nọ in Aotia. I went pictures in Aotia. In fact, she's a wonderful woman. She's a good woman. Was I have one need him. No one and war. Was in Aotia. She's a good woman. Can I believe you see? But I never catching it in a room or be an anduka. I never catching it in Yaliaka. At least it's open on our heads. Enjoy it to look at Yena. Come one in you with Jesus. It's not a small thing. I should be carry. In fact, call royalty against the world. Get the friends a lot of my friends are coming from Aba, from Owerri, from Lagos. More than many there now. It's why Chineke Meloni is. I believe that Chineke all I want to hear career. Chineke need wisdom to be able to carry the younger ones along. Yota. Makarana na chiko. Na hotia. You don't think it will be a way onisi. A Buddha do not try as much as possible to communicate that peace into the younger ones. Hello, good morning. Totoama, Afambo Apostle Ambassador Amaka Akigwe, Ochirozo Southeast. This is my father's house and it's Umunambu village, Alo, in Idemili South. I'm the second daughter and I'm the fourth issue. And my mom was with me 3 years ago. She was in my house at Oka. I love her so much. I'm her favorite. And I'm so happy that she has gone to be with the Lord. I miss her so much, so much. She's my best friend. Everybody in the family knows she's my best friend. She's my prayer warrior. She's my gossip mate. She's my... how will I put it? She's everything to me. She always advised me
Amaka Nwam. She calls me by Amaka Nwam Ogadimma. If I'm complaining, mommy, why is this thing like this? Why is this thing like that? She always call me Amaka Nwam Ogadimma. She loves God so much, and at times I will tell her when she had a diabetic soul, and I used my supplement from Uno Premier and healed her. God healed her through the supplements because I was available, and God used it to heal her. I always tell her, Mama, you're going to be all right. She will tell me, oh, Amaka Nwam, but finally, death is inevitable, and I pray that I'll live longer than her. She has finished her race. She came, she saw, she conquered. She has gone to be the Lord, and she's going to fight for us in the spiritual realm. And the burial is coming up this week. By God's grace, I did my best to give her a befitting burial. But she told me a lot of things when she was with me in the house. For 1 week, she was behaving strange. She told me so many things, and I'm so happy because I was available. And I took the last minute blessing. And I'm happy, I thank God for that. It's not by my power, it's not by my might, but it's God that wants it to be like that. And I pray for her that she will rest in the bosom of Lord. And I'm praying that on Thursday we're going to have a service of song. People that will come, they will come safely and they will go back happily. You understand? And on Friday, it's going to be the burial. We will not hear bad news, no accident, nothing will happen in this family. In the mighty name of Jesus. Amen. My mom was one of our patron in Apostle Amaka Care Foundation. And our foundation, we miss her so much. We miss her support. We miss her encouragement. We miss her prayers. And I will pray that they will come in support to honor her burial. And Uno Premier from Philippines, she is one of our ambassadors. She's one of our members in UNO Premier from Philippines. And they are coming in a group to give her last respect. And we will miss her so much. And we pray that God will grant her soul in the mighty name of Jesus. What does their foundation do for people? Okay, wow. My foundation is an organization to support the youth, the widow, the less privileged. If you look here, you will see on the South motherless babies, we normally conduct parties for them. We conduct Valentine parties, Children's Day, birthday parties for them. You look at it, you see St. Paul's Anglican Church. We went there for Thanksgiving. We do hospital visitation for Amaka Care Foundation. This is Amaka Hospital as Boka. We've gone there, we prayed for people, we paid for their bills, and we solicit for help from people. Then we settle their bills. And you can look at here, this is a School of the Blind at Oji River. This is a matron, she's a blind woman. This is the husband, he's a blind man. The Bible said that when you are sick, you should go to the elders, let the elders pray for you. So my foundation decided to go to the blind elders. This is when they prayed for our foundation, they prayed for Uno Premier, and now these prayers have been working for me. This is the people from all the people here, they are all blind. And then because God gave us mandate, this is the mandate God gave all of us, not only me, you and I. It is in Matthew 25, verse 36 to 46. He said, when you visit the sick, when you visit those people in the prison, he said all these things you are doing it to him, God, not a human being. Because human being might not appreciate it, but once you are doing it to them, God said you are doing it to me. So that is where we took our motto of the foundation, putting a smile on someone's face and a hope to live. That is it. The motto of my company, of my foundation. And this is prison yard. This is a prison yard on the Shah. This is some of the officials. Then we visited them, and we prayed for the inmates. We gave them the little token we have. My foundation will put a smile on someone's face. You can see the children smiling. Conduct events for them, and we'll try to solve half of their problem, not all, because we are not God. I love you all. May God bless you. May God protect you. May God keep you alive. If you are sick in any way, both emotionally, otherwise,
May my God settle it. May my God heal you in the mighty name of Jesus. Amen. ebe a bụ ezinụlọ ndị be ya gbazue abatabụ ọga a na-ama ebe a ka a nọ wee mụ mama anyị 1946 wee bie ndị ya ọfụma dịka mama wee naba mmụọ anyị na-asị ndị ezinụlọ na ndo maka ọnwa nne unu nwaanyị dịka a na-akwadobe akwamozu ya anyị na-asị dibenu sie n'obi ike unu wee nabata ozu nwanne unu nwaanyị mgbe a ga-ebute ya. St. Paul's Anglican Church, Along. This is the Anglican church that my mom attends when she was alive. So we've come to inspect it and to give them awareness that this week is the burial, because they'll come to the house on the Friday to bury my sweet mom. So your mom is a member of this church? Yeah, sure. What are the society she belongs? Oshendo, sanitation. They clean the church every Saturday. Even when she was alive, I always use it to make her happy. I say, hey mama, your condition, I believe is the cleaning you did when you were strong. That was why God still kept you alive. You know, because it's very good for you to clean the house of God. So as we are cleaning the house of God, God is cleaning your family, your body, your system, everything. God will clean it. Is she member of the Anglican women? Yes, now. And there's something they call Ochendo in my town, Alo. They are coming in quantum. There will be more than 200 coming for her burial and to give her their respect. Have you been to this church? Yes, of course. When? Well, when I did my wedding, distributed the deacon here was the one that joined the year. Have you accompanied Mama to this church or come? Yes, that was when they did them, because I'm a Catholic actually. Okay. So when they received me into Anglican and she came along, I came along with her. She was by your side? Yes, definitely. She loved God so much. She's St. Paul's Anglican Church. I love the church because it is a good church and it has separated, because we have so many villages and some of the old women, they complain that it's difficult for them to come from their various villages to this place, and the Anglican church has spread. Every village has their own Anglican church, and I'm so happy about that. It's a good thing to reckon with. It's not easy for you to plant churches all over the villages
Oh, but it's good. I appreciate that. I said that God should give them more oil, more option to function. Are you telling me this is the first Anglican This is the first this is the mother church, the first Anglican church we had at Alo. My wife, let's go and see the reverend. And, Afambo engineer Somto Chukwu Kamuche, the church teacher, St. Paul's Anglican Church, Alo. Mama bụ onye biri ndụ ya nke ọma, gbaa ọsọ ya nke ọma, dịka o si wee dịkwa n'akwụkwọ nsọ na mgbe dere ihe ọ bụla ekere eke, enwere oge eji amụ mmadụ, nwe oge mmadụ ji anwụ. So Chineke ka anyị ga-enye ekene maka inye ya ogologo ndụ wee bie ndụ ya n'ụwa. Because aka m bịa si afọ na St. Paul's mana ana m anụ maka mama Nnebe Akiigwe. So ndụmọdụ m na-enyefa bụ ka fa kasie ma jisikwa ike ọlụ ọma niile mama alụ ka akaba arụfụ na ha nwere nṅomi site na ya wee na-agakwa n'ihu. Mụnwa bụ Venerable Ikechukwu Elobisi, onye bụ ụkọchukwu na-enekọta St. Paul's Anglican Church anya, bụrụkwa Archdeacon na-elekọta ụlọụka Anglican Church dị n'Alọ Idani n'Uke nke a na-akpọ Alọ Archdeacon. Mama ama m ya to some extent. Then anụpụgo m maka her life as a Christian and as a Christian mother. Enwelu testimony. So na ọlụpụtara ife. So to some extent ama m enwere ike ịkọwanwu. She was a Christian mother. And onye jere ozi na church. No wonder na ọ zụpụtara ụmụaka ya. And ụmụaka ya ife Chineke na-atọkwafa ụtọ. Because we have many of them. My evangelist, then my Dr. Okibo, Ni Okibo, one of the members of my PCC and the synod delegate. So now, and the other male children, Munafano Koko. So from every discussion, if Mafana Megasi, on Zopotana Foundation, Christian Foundation, Enyelofa, Kemafan Yelofa, Kafajuwe Diotua. Nalusiane Ezeli Chinekos. Ana kwado maka akwụmozi amam nu na-enwere idea. I matinyelo. Because no onye otu anyị. So we fixed the burial and Aima na ana akwadi. And the nkata m na fagosi na ana akwadi ọfụma. Yes. Those legacies, those virtues, you know, Mama Farah Paulofa, they need to emulate and take them up. And if also kwa dempa, but na emesie na muna faga akali, oge enwenata a memorial faga rapo na church for their mother. Reverend, I like Kennedy actually came. I like may God give you more option to function, fresh fire, protection, provision. The bomb in the Robin on a phone get held daka. You can hear launching a calica mum on the feature noka. One of the nice my means to get into. Not because of own car in a feature is a spiritual thing. Only this spiritual and I understand. You know in a feature, go and take a family. Why Mary is a one spot in the one and the one taking a email. Western God will give us grace. Kaiwe later character and mamai. Abronian so other show. Oh, you will come. Oh, yes, and girls get a good must see way peace. Oh, what for him that I'm one oil, a dear boy. Oh, but just no one will look at China. Manando Mamma, all family.
Unu asị na ọ ga-adị n'ụlọ mma. Unu etikwa anyị n'ekpere na Thursday na nwee Friday anyị ga-ekpe ekpere mee nwa akụkọ ọjọọ. Ndị ya bịa n'udo nakwa n'udo mmiri ama nzo. Anyị enwe fair weather. The Lord will do it. Amen. The Lord bless you. The Lord keep you. Amen. May the Lord let the light of His countenance to shine upon you and give your family peace. Amen. In the name of God the Father, Amen. God the Son, Amen. and God the Holy Spirit. Amen. His Royal Majesty Igwe Makantoni Chinedu Elibe Okonkwo Eze dị ọha mma nke ịtọ naanị alọ zuru kwe ọra zuru kwe. Ezinụlọ ndị be aka Igwe bụ ezinụlọ ama ama naanị alọ site n'aka nna ha bụ Mike aka Igwe onye ji eze ego wee malụ. Ọ dịgo late now. Eze ego bụ onye na-ewu ewu both in politics makwa na ihe ọbụla ọdịnala Igbo ma ebe ndị ụka. Eze ego n'ọgbadonia onye socialist mmadụ na-apụta ụwa niile afọ ya onye ama ama eji eze ego kwa wee mara alụ. Eze ego anabago mmụọ oge gara aga. Oluzie kịta ọ bụrụ nwunye ya bụ Rose Obiageli aka Igwe ka die ezigbo nwaanyị maka na ya nwaanyị biri ezigbo ndụ mgbe ọ nọ n'ụwa kụziere ụmụ ya ezigbo atụmatụ na ụkpụrụ ga-aba uru. Onye kpatara faji eme ọfụma sitekwa na onye isi na ezinụlọ a wee ruo n'onye ikpeazụ pancha bụ ndị na-agba mbọ ma na-eme ọfụma. Ezinụlọ bụ aka Igwe bụ ezinụlọ ama ama naanị alọ ya na ibe nna ya Chukwu bụ ka ọ were afọ ụmụ ya n'otutu ya gọzibe nwaanyị a gọzibe ụmụ ya akwaba ozu akwacha akwata udo kwata ife akụ ife enwe kwata agam n'iru site n'ike nke Chukwu ndụ dị maka na ịfụ ka Naịjirịa si dị ndụ dị site n'ike nke Chukwu. M ga-anụ ya nọ ibe anyị nọzụ na obodo a bụ Naịjirịa bụ chifo anụ ofu. N'ikpeazụzi ana m ayọ Chineke ka ọ nara mkpụrụ obi nwaanyị a biri ezigbo ndụ n'ụwa na ndokwe. Ọ na-ekenegodo onye mbụ bụ aka na-achị steeti Dr. Willie Mmadụ Abụrụchukwu Obianọ Akpọkọ Dike, His Excellency the Executive Governor of Anambra State. Ana m ekene ya na o bidoro ọchịchị ya ọfụma na-achọkwa ịpụ apụ na-endekwa ya ọfụma. ebe a kịta bụ ikwu nne mama ya anyị abatago n'ezinụlọ a n'ezie anya ifu na nnukwu obi ka ọ bụ yes nee ka esi dosisi unu n'ikem onye nọ n'obi ka anyị chọrọ ịfụ ugbu a Afambu Chinedu Nyedibe Ntoni ha nọ Lagos Law Gozie Edwin na mụnwa bụzi nke obere
ndị nwaanyị ndị jebe di ije enwe ọma Ngozi nwee Nneka nwa ọbịa n'uju na Nchika na ọbịa ga-eri ụna mmadụ ezigota mma mba apil ana m eje Bebie steeti mana ihe ji agụrụ agba biya ọzọ bụ na ọ na-agbụrụ kpụpụtara m akụ mma ahụ ihe onye mma ahụ agbanyere m Rose mụrụ nwa dị ya n'ebe a Loza mama Loza onye mụta Loza ọ nwanne nwaanyị nwanne papa m mpa gị na apil bụ nwanne ka onye tọọ ọnụ ọ ha tọsịrị pambọdụ mma Marius nne Masị and Apil and Augustine ya bụ mpa gị bụ nwoke ha mere nwanne ọfụma because na ha na-achụ ya abịaba ma ozi ya anyị bụ pa ya jee nke nnọkwa m esi ebe ọsị m ji egbuori ya afọ na nnọkwa eje m gbuchagharị afọ na nnọkwa ha natakwa m sie n'ite ndicha m di ya Michael Akigwe ọ na-ebu nwa di ya na m aha abịa ebute apa nni ha nata obu frasị bute na di ya bute apa nni gị na Akigwe dị na mma aha na Ebube Dike na-echeta ya bụ na o nwere ihe meri be ha ha ijere ugbo na-akpọ m na-akpọ ebe ọ pụtara m iche si m na ịma na ndị ka nna m na ndị ka nna nte ndicha m so mgbe ndị mara ma ha nọghara ọ bụ na nna ala mma na-eje mgbapụta baa m ha na-ekpere ekpere ihe emebụghị etu ọ nọ ndụ ya mee na famili ahụ mee ka ebe ahụ dị in peace anaghị enwe anụ bikọs ịma na mkpụrụ maka n'ụwa ka ọ ya arụ ụfọdụ mmadụ abụ ise anyị dụghere ha nya ha bịa wee fọzia Fraịde ha ya abịazi butakwa osi ihe onwe nke fọ ọnụ ka anaghị elota ebe nne ha dara isi na ọ bụghị ekwesị ozu etu ịnụcharala ma ya ahụzi ha anyị eje mgbaru jechaa mgbaru anyị nata siere ihe dobe ha ya eji anyị eri na ha bute osi ihe ha afọ m bụ Mercy Apostle Martin onye na-eje ebe ọ na-eme n'ụbọchị tata anyị bịara n'ezinụlọ late Chief Honorable Mike Akigwe onye a na-etu eze ego Ezugo 1 na ebe n'ala ọ nnukwu mmadụ ka ọ bụ na nnukwu ngwuru onwe kere kpatara ya ebe a anyị bịa maka akwamozu nwunye ya bụrụ mama a na-akpọ late Mrs. Ọbịageri Akigwe omekadiye ni agbazue ọbịa mere anyị ji bịa n'ụbọchị tata anyị bịara ka anyị gosipụtara unu nkwado a na-akwado maka akwamozu a ọ bụ nnukwu akwamozu ọbịa ka eji akwado ya etu a ezinụlọ a na-akwado ị na-anya fụ na ọrụ na-aga anyị na-ekeresị ndị ezinụlọ a dị iche iche mama anyị biri ezigbo ndụ wee na mmụọ anyị wee na-asị Chineke nara ekele na ezigbo ndụ o biri ọ mụrụ ụmụ dị iche iche nwoke dị ya nwaanyị dị ya n'ime ezinụlọ a bụ ezinụlọ dị mma anyị na-ekele ụmụ ya niile anyị na-ekele injinia Mike anyị na-ekele Amaka Akigwe na ụmụ ya ndị ọzọ dị iche iche anyị na-asị ndị ga-abịa ebe a unu ga-abịa n'udo na n'udo maka mama anyị biri ezigbo na mama anyị bụ onye udo anyị na-ekpuchi akwamozu a n'ọbara Jizọs Kraịst wee na-asị ka ọ dịrị unu mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe ọ ka bụkwa Mercy Apostle Martin onye ọrụ ukwu onye na-eje ebe ọ na-eme anyị bịara alọ maka na ọ na-eme n'ala anyị ga-anọkwa ụbọchị ahụ were cover ihe na-eme ụbọchị ahụ anyị ga-anọkwa live stream on Facebook Mercy Martin Nwabueze anyị ga-anọkwa live on Instagram ọrụ ukwu Giant Striker anyị na-asị unu daalụ ka ọ dịrị unu mma